Welcome one and all to From Rome Info Video, live here from the Papal Palace of Castel Gandolfo outside Rome, Italy, for the 8th anniversary of Pope Benedict's, I don't know what you're going to call it, retirement, goodbye. Benvenuti a tutti voi qui in diretta From Rome Info Video della città del Castel Gandolfo, proprio davanti il palazzo papale dove 8 anni fa Papa Benedetto ha dato il suo concedo, si può dire. Non sa come descriverlo. Mi chiamo Alessandro Maria, sono direttore della redazione di FromRome.info, il giornale elettronico pubblicato da Roma, che è proprio il baluardo della difesa dei diritti di Papa Benedetto come pontefice romano, e con tutti gli articoli segue le sue notizie da vicino, dalla città eterna. My name is Brother Alexis Bagnola. I am the editor of FromRome.info, an electronic journal published from the Eternal City, that's from Rome, that is the world leader in the English language for news about Pope Benedict and his renunciation, all the canonical arguments. And I am not the expert, I'd say I'm one of the experts in the world on the renunciation and its canonical value. And so we're here for the 8th anniversary, this sad day, I think you could say, when Pope Benedict came here to the balcony 8 years ago, this day, February 28th, 2013, and came forth at that balcony around, I think it was 7:30, 7:45, and we were all expecting to say, and I renounced the papacy. But he didn't say that, and that left everyone aghast, and for 8 years people were wondering what is going on in the church. Quindi siamo qui questa notte perché 8 anni fa, il 28 di febbraio 2013, Papa Benedetto XVI è venuto qui al Palazzo Papale, e proprio fuori quel balconia qua, quello, è venuto fuori un po' prima che 8, non so se era un po' prima che 7, era arrivato, e tutto il mondo in diretta stava guardando lui, aspettando per lui di dire le parole, cose così. E stavo quel giorno a Roma, su televisione, guardando, non so, Rai 1 o 2, aspettando queste parole, momento importante, e non è detto. E così la Chiesa è stata vivendo in questi 8 anni di confusione, di capire che è successo 8 anni fa qui a Castel Gandolfo e perché. So the whole story, and how long we'll have to tell it, I don't know. I don't see the police here to harass us, so maybe we'll be able to tell the whole story from Rome Info Video with everyone in the world, because we are the only news agency actually covering Castel Gandolfo tonight, and I will do the broadcast in English and Italian so that all of you can comprehend something of what happened 8 years ago. Quindi vi prego di condividere il collegamento a questo video a tutti gli amici, perché siamo l'unico entità giornalistica che è qui questa notte per 8º anniversario del concedo di Papa Benedetto, e darà la verità sulla cosa affinché non c'è nessun dubbio che è stata la verità sulla cosa. E farò la trasmissione in italiano e in inglese affinché tutti, sia in Italia sia all'estero, possano avere la capacità di capire che è successo. E ho in mano questa notte un bellissimo libro che raccomando a tutti voi italiani, Dove sei? Pietro, dove sei? Di Don Alessandro Maria Minutella, che è in Italia uno degli esperti migliori negli argomenti sulla invalidità della rinuncia di Papa Benedetto e l'incapacità di Jorge Bergoglio di farsi Papa a cagione dei suoi eresie. E l'argomento di Don Minutella è molto più forte perché ha 2 dottorate, uno del Gregoriano, l'Università Gesuitica a Roma, quindi è difficile di dire che il suo argomento è invalido
a cagione di mancanza di erudizione. So I'm here tonight, and in hand I have Don Alessandro Minutella's book, Peter, Where Are You?, which was published in the English language under a slightly different title, I think. And I will, in Italian, read some of the argument, and I will explain it more in English, since English is my native tongue, and I can do so very well in English. So 8 years ago, Pope Benedict came here, and everyone was expecting him to say, and I renounce the papacy. Because that's what you do when you give up the papacy. You say, I renounce the papacy. But he came out on this balcony and he said, well, as you know, I'm not Pope anymore. And then he caught himself and he said, oh, that won't be until 8 o'clock. And then people waited for him to come out at 8 o'clock and say, I renounce the papacy. And he didn't come out. And then we were like, what? There's something funny going on here. Because on February 11th of that year, some 17 days previously, he said, I announced that I'm going to renounce. And comes the day, and everyone's expecting him to renounce, but he doesn't renounce. And if you weren't half asleep, you'd realize, wait, there's something terribly wrong there. He thinks he's renounced, but he hasn't renounced. That was my first reaction when I saw it. You don't renounce without, you don't say I'm going to be no longer Pope, and then you disappear. That's not how you give up the papacy. Quindi 8 anni fa, Papa Benedetto è venuto fuori in quel balconia, prima che l'orario 20, mi pare era un po' prima che 7, e ha detto semplicemente all'orario 20 non sono più Papa, e poi ha fatto una pausa e ha detto correzione, ha detto non sono più Papa, e poi ha fatto una correzione, no, all'orario 20 non sono più Papa, ma non ha detto rinuncio al papato o faccio le mie dimissioni come pontefice romano. E ricordo proprio precisamente in quel momento ha detto, ma guarda, non si fa dimissione così, dicendo a certo orario, perché la sua dichiarazione di 11 febbraio quell'anno ha annunciato che dimetterà, ma non era proprio una dimissione, perché per dimettere si deve dire io rinuncio al papato, essere papa o qualche cosa che significa l'ufficio, l'autorità. Non si dice il 28 di febbraio rinuncerò e viene il 28 di febbraio e dice facci bene o qualche cosa e non dice le parole rinuncio al papato o faccio le mie dimissioni o dimetto. Quindi c'è stato un annuncio e non c'era niente in seguito. So Pope Benedict came here 8 years ago, and because he had announced 17 days early that he would renounce at 8 in the evening, and he came out on the balcony a bit before 8, I think it was about an hour, 15 minutes before 8, and he didn't say I renounce. So he said he was going to do it, and then he didn't do it. And so for 8 years, everyone's been focusing on the fact that, well, what did he say on the 11th that explains why he didn't do it on the 28th? Because everyone agrees that on the 28th, he did not renounce. I think there's universal agreement in the world about that. Quindi tutto il mondo è d'accordo che il 28 di febbraio 2013 Papa Benedetto è venuto fuori qui a Castel Gandolfo, su quel balconia, e non ha rinunciato. Tutti sono d'accordo che a quel momento non ha rinunciato. Non c'è nessuna disputa. Quindi l'argomento in favore della validità della sua rinuncia è già riceve una scossa mortale, perché tutti sono d'accordo che non ha detto il 28 di febbraio che rinuncia. So the argument that Pope Benedict is no longer the Pope received a mortal blow on the 28th, 8 years ago, because at the hour of 20, Pope Benedict did not say, I renounce. He didn't say an hour before, and he didn't say any time that day, I renounce. He didn't even say, I resign. In Italian, you say, use a slightly different word.
So for 8 years, everyone's been searching to find out, well, then what did he mean on February the 11th if he didn't renounce on February 28th? And so the whole argument has been focused on that for 8 years. And, well, in as much as anyone's focused on it. And I have to say, for 6 years, after that strange moment, I tried to explain it away because I presumed that what I thought I was seeing was what was happening. And this is the problem with television. What you think you're seeing may not actually be what's happening, because you expect the program to be on the history of Russia, and you turn to the wrong channel and you're watching the history of China, but you don't recognize it for 15 minutes until you see a lot of Chinese people and say, where are the Russians? Okay, so your presumption about what you're going to see colors your interpretation of everything that happened. And this is what happened 8 years ago today. Quindi la cosa si deve capire che quando si guarda la televisione e la presentazione lei ha quando accende la televisore può essere la causa di confusione interpretare ciò che si vede. Per esempio, se tu sei pronto di guardare un documentario sulla storia di Russia e si sceglie il canale ingiusto, sbagliato, e si guarda un documentario sulla storia di Cina, forse sarà qualche minuto prima che si dice ma questo non è sulla storia di Russia perché ci sono troppi cinesi sul schermo, ma non si capisce subito perché la presunzione di aver scelto il canale giusto porta all'interpretazione di ciò che si vede, e quella è stata la cosa il 28 di febbraio 2013, perché tutti aspettavano che Papa Benedetto rinuncerebbe a quell'orario. Questa piazza era piena di persone, tutti di salutare Benedetto, riceve il suo concedo la benedizione, e non ha fatto neanche un concedo quasi, e non è una dimissione. E poi tutti hanno detto, ma guarda, siamo accesi per guardare la dimissione. Ciò che ha detto non è una dimissione, quindi quando è dimesso? Io ricordo che il giorno precisamente che ero confuso, ha detto espressamente tutti intorno a me, ma non ha rinunciato al papato, perché queste parole, cioè alle ore 20 non sarà più papa, significa dimissione. E ciò che ha detto l'11 di febbraio era un annuncio di dimissione, non era dimissione, perché annunciare una cosa non è come fare la cosa. Se un ragazzo dice alla sua ragazza annuncio il mio amore per te, questo non significa che lui ama te, perché amare qualcuno è diverso che annunciare che si ama, che la persona ama qualcun altro. Quindi questo è stato il momento storico 8 anni fa, e questa piazza deve essere piena di giornalisti di coprire questa notizia più, ma ormai la narrativa politica ha preso il posto della verità in tante menti, e si vede in tutti intorno quelli che senza motivo anche portano la mascherina, portano la mascherina a piedi, ma seduti a tavola non portano la mascherina, come fosse il virus ci cerca a piedi ma non a tavolo. È un'assurdità, non è proprio logico, non è più. Sopra il metro e mezzo di altezza. Quindi adesso voglio leggere qualche brano, questo libro di Don Minutella. So, unfortunately, this piazza should be full of journalists tonight, still talking about what happened 8 years ago and why it happened. But they don't, because the narrative has replaced the reality. People are so habituated to watching television that they believe that the television is reality and that reality doesn't exist. And they go around like zombies in the street, and they don't know what to do. I mean, I ran into a man today. He had a mask on, but it was red with white polka dots on it. And he was having an argument with some woman who parked in front of his store.
and the traffic caused the car I was in to stop, and I was in the passenger seat. So I was there right next to him with this. He had this crazy mask on, and he's an adult grown man. He wasn't effeminate looking at all. And I said to him in Italian, "Didn't your parents ever teach you that you put underwear on your posterior and not on your face?" And the guy looked at me in utter shock. He didn't know what to say. He was like, now 2 years ago, of course, they would have at least known what to say. They don't even know what to say anymore because I'm not in his reality. His reality is the television, and the television tells him to make a fool of himself in public, and he doesn't even realize anymore that he's making a fool of himself in public. And this is the state of the world we're in today. So I want to greet you all. I have not been saluting any of you. Let me say hello to everyone. Charmaine, Gennaro, Maria, Anna, Mule, I, Ramona, Tiziana, pace bene a tutti voi, e Torte, Carmela, Ima, e Sosole. And God bless you, AJ, from Kansas in the United States. I was a bit late in starting tonight, but there's just a lot to say. And so E si trova un bel passaggio qui nel libro di Don Minutella. Leggo qualche brano per spingervi a comprare una copia e diffondere questo libro, che è molto importante in linguaggio italiano per spiegare a tutti i fedeli, sia clero sia religiosi sia laici, che è successo nella Chiesa e perché. Perché ciò che i giornalisti e il clero non dice, Don Minutella dice in questo libro. Questa è tutta verità qua. È un monumento storico per i secoli e sarà citato per secoli e secoli se il mondo non finisce subito, e diranno che questo è proprio il libro più autorevole in linguaggio italiano. Da pagina 54, spinto a dimettersi dalla mafia di San Gallo. Quindi perché Benedetto è dimesso in un modo tanto strano? Perché quando una persona ragionevole, in pace, fa un atto giuridico, tutto è ordinato, tutto è in linea, tutto è secondo le regole, tutto è ben espresso. Quando c'è confusione nella cosa, significa che c'è stato passione, intervento, pressione. È ovvio, no? So the first thing you have to understand about Pope Benedict's resignation is, if you're resigning and it's well thought out and it's free and you're not under pressure and you've thought about it a long time, everything is going to be exact, in order, precisely expressed, in good Latin, following all the rules of grammar, oratory, logic, and canon law. And that everything you do from the day you announce it to the day you actually resign is going to be organized and well explained and, the way it should be. But when there's confusion in it, then there's something going on. You have pressure, you have emotions, you have turbulence in the mind, you have fear, you have some passion going on, and all the people around are also somewhat confused, or they would be saying, no, that's not how you do it this way. That's what you do. For example, the 28th, when Pope Benedict came out here and he said, I'm no longer Pope. Sorry, at 8 o'clock I'll be no longer Pope. The people on the balcony with him say, no, your Holy Father, now is when you have to say, I renounce the papacy. But no one corrected him, and he didn't come out and correct himself. So that already shows you the confusion's not only perhaps with Benedict, it's with everyone around him, or that there is a will to get him out regardless of the details. It's like when a landlord evicts someone, he doesn't care that it's done nicely or if the sheriff's dragging the person out by their hair, as long as they get out. Niceties and these things are not of the concern.
Quindi, come un padrone di un palazzo ha un inquilino che vuole buttare fuori, lui non cerca di osservare tutte le regole di galateo, gentilezza. Se i carabinieri devono venire e prendere l'inquilino dai capelli e portare via, il padrone non ha interesse, perché lui vuole soltanto che l'inquilino non c'è più. E questo è un buon paragone di fare. Quando un papa rinuncia, se ci sono errori, confusione, cose mal fatte, significa che anche quelli intorno volevano la cosa. Cioè volevano che il papa va via. Perché quando è venuto fuori qui nella sera di 28 di febbraio, 8 anni fa, e ha detto non sono più papa, scusate, all'orario 20 non sarà più papa, qualcuno sul balconio o nella stanza alle sue spalle doveva venire fuori e dire, no, Santo Padre, si deve dire adesso di mettere il papa come papa, o rinuncio al papato, o qualche espressione valido giuridico, ma nessuno ha fatto, quindi mostra che anche quelli intorno a lui volevano lui andare senza le cose giuste e rette, cioè volevano soltanto andarsene. E perché? La prima cosa che dobbiamo capire è che Papa Benedetto è un uomo puro e casto. Non è stato coinvolto personalmente in nessun atto di pedofilia o nascondere un pedofilo, in quanto sappiamo. E sappiamo che tutti intorno a lui non era così. È venuto fuori tanta corruzione nel Vaticano, è proprio incredibile. Per esempio quando Marcel Marcial, il fondatore dei Legionieri di Cristo, è morto, è stato il suo funerale a Roma, a San Paolo fuori More, tutto il clero della Curia Romana è andato al suo funerale, eccetto Cardinale Ratzinger. Il Cardinale Ratzinger sapeva quanto cattivo è e quanto possibile sarebbe che lui è andato al cielo. E questo mostra che Papa Benedetto, anche prima della sua elezione come pontefice romano, era molto diverso da tutti nella clero romano, nella curia romana. E quando hanno scoperto quanto bravo è, possiamo capire che volevano lui andarsene, perché c'è una cosa che pedofili e perversi e corrotti non sopportano mai. È un uomo onesto, casto e morale e giusto, che vuole pulire la Chiesa. E Papa Benedetto è stato perseguitato tutto il suo pontificato per queste cose, da tutti gli angoli. Quindi adesso un po' di brano del libro di Papa Benedetto. So now I'll read a little quote from Don Minutella's book, and then I will explain also in English. Quindi pagina 54. La mafia di San Gallo, come sostiene uno dei suoi membri, il cardinale Daniels, ha costretto Benedetto XVI a dimettersi. Lo scandalo Vatilix, l'isolamento progressivo, il trafugamento delle carte personali a opera di maggiordomo, i gesti clamorosi di ostracismo, compreso quelli che non gli stringono la mano, il crescente clima di ostilità mediatica, il coinvolgimento rivelatosi capzioso del fratello Georg negli scandali di pedofilia e molti altri elementi hanno costretto il Papa ad annunciare le dimissioni. E soprattutto nel gennaio 2013 che si rivela la forte pressione su Benedetto XVI. Si tratta del noto ricatto delle rete SWIFT. Si tratta di un consorzio bancario internazionale che nei giorni che precedettero l'abdicazione di Sua Santità paralizzò il bancomat e conti correnti della Santa Sede. Come ha scritto il giornalista Maurizio Blondet, lo SWIFT in teoria è una camera di compensazione mondiale che unisce 10.500 banche in 215 paesi. Di fatto è il più occulto e indistinguibile centro di potere finanziario americano globalista, il bastone di ricatto su cui si basa l'egemonia del dollaro, il mezzo più potente di spionaggio economico e politico e il mezzo più temibile con cui il finanza globale stronca le gambe agli stati che non obbediscono.
C'è stato un ricatto venuto da non si sa dove per i tramiti di Swift esercitato su Benedetto XVI. Le ragioni profonde di questa storia non sono state chiarite, ma è chiaro che Swift è intervenuto direttamente nella direzione degli affari della Chiesa. Ciò spiega, aggiunge ancora Blondet, e giustifica le inaudite dimissioni di Ratzinger, che tanti non hanno potuto scambiare per un atto di viltà. La Chiesa era trattata come un stato terroristica, anzi peggio, perché si nota che le dozzine di banche cadute nelle mani dello Stato islamico in Iraq e Siria non sono stati esclusi da SWIFT e continuano a poter fare transazioni internazionali. E la finanza vaticana non poteva più pagare le nunziature, far giungere mezzi alle missioni. Anzi, gli stessi bancomat della città del Vaticano erano di fatti stati bloccati. La Chiesa di Benedetto non poteva più né vendere né comprare. La sua vita economica aveva le ore contate. Così scrive Blondet. Subito dopo la sua dipartita, ecco che il SWIFT blocca le transazioni vaticane, riapre i bancomat, riporta all'onore del mondo l'oro. Non hanno aspettato che venisse eletto Bergoglio, conclude Blondet. Gli è bastata l'espulsione del terrorista bianco. Le dimissioni dunque restano invalide a nome di canone 332, sezione 2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente, cioè senza pressione, e che venga debitamente manifestata. I cardinali cospiratori hanno dunque lavorato nell'ombra per costringere il Papa a dimettersi e per leggere 10 accordi invalidanti il cardinale Bergoglio. È una cosa di quale Don Minutella non fa menzione è che le bancomat del Vaticano che sono stati bloccati erano bancomat di Deutsche Bank e nell'autunno di 2012 il presidente e il capo ufficio di Deutsche Bank erano tutti e due allievi dell'Università di San Gallo in Svizzera. Coincidenze? Penso di no. So, one point that needs to be emphasized and that is undervalued by almost the entire English-speaking world press is that Pope Benedict's renunciation was, whatever he did on February 11th, was without question done while the Vatican State was under extreme pressure because the SWIFT bank system, which is a system of 10,500 banks in 215 countries, blocked all transactions to the Vatican. And Deutsche Bank, which ran the ATM machines in the Vatican, blocked all transactions. Now, this is something extremely rare. Even ISIS, while they were running their caliphate out of Syria and Iraq and had the control of banks, their banks were not blocked by SWIFT. SWIFT allowed them to receive money from overseas. But now the Vatican couldn't buy or sell without what? It was obviously without Benedict, if Benedict remained Pope, because Benedict no sooner resigned that the 2 days later the Deutsche Bank turned on its ATM machines at the Vatican, and when Bergoglio was elected, SWIFT reopened the accounts and money flowing to and from the Vatican through the international banking system. So against a fact, there is no argument. That's obviously extortion. And if you're extorted to resign, your renunciation is invalid. It says that in Canon 332. And we cannot underestimate and we should not undervalue these facts of history, which were reported by people who are completely indifferent to the affair and who are matter of fact, and everyone knows. Matter of fact, Father Gruner said in his interview in 2014 that he was in Rome in February of that year, and he heard that the Vatican was losing tens of thousands of dollars a day because they couldn't sell tickets to the Vatican museums, which is their biggest source of income. Ma il testo della declaratio è tanto quanto anche invalido. Ho spiegato che un annuncio di una rinuncia non vale una rinuncia, quindi è invalido prima per questo motivo grammatico.
ma è invalido anche testualmente perché per rinunciare al papato si deve rinunciare al papato. E se si fa la sua rinuncia in linguaggio latino si deve rinunziare a muneri petrino, cioè si deve usare il verbo rinunziare e si deve usare la parola latino muneri dativo, perché in diritto canonico l'ufficio papale è sempre espresso come il munus petrino, cioè l'incarico che Gesù ha dato a Pietro. E di questo incarico dal re al suo vicario viene tutto il status come ufficio, autorità come giurisdizione e tutte le grazie e potere e compito e ministero. E quindi in questo munus petrino da compiere c'è anche il mandato petrino, cioè da cibo ai pecorelli, da cibo alle pecore. E Benedetto non ha detto questo, ha detto rinuncio al ministero che era stato consegnato a me tramite le mani dei cardinali, ma quello non è il papato. So there are, as I said before, the major reason why the statement on February 11th, 2013 is not a renunciation is because it's an announcement of renunciation. So grammatically, it is not a renunciation. If you say to your girlfriend, I announce that I love you, you haven't said I love you. And it's different to love a person than to announce that you love them. To announce that you love them is an act of publicity, and to love them is an act of love. Same thing in renunciation. To announce that you're going to resign isn't an act of renunciation. It's an act of announcing. It's an act of publicity saying you're going to. And if you say you're going to on the 28th and you don't do it on the 28th, you haven't renounced. The second reason is what he did renounce was not the papal office, because he renounced in Latin. And if you speak in Latin, you must follow the laws of Latin. You must also follow the laws of canon law. And canon law says a pope renounces when he renounces his Petrine ministry. You have to say, renuncio muneri meo. Okay, you have to say, I renounce my munus. Okay, and he didn't say that. He says, I renounce the ministry which I declare that I renounce the ministry which was committed to me through the hands of the cardinals. Well, that's about the longest circumlocution you could possibly have, but it doesn't mean you renounce the Petrine office. And so Benedict renounces the ministry, but not the office. And that means on the 28th of February, he stops acting as Pope. And he has stopped acting as Pope. So he's doing what he said. He's not irrational. And but when he renounces the ministry, that means no one else can exercise it. And that means everything the Curia and anyone does afterwards is totally canonically invalid. All the nominations of bishops, all the nominations of cardinals, all the documents coming out of the Vatican, all the changes in the missal, all the statements, all the publication, and it means also the conclave of 2013 was invalid, and that Bergoglio wears white, but he doesn't even have the Petrine ministry, does squat, nothing. He's not the Pope, he's not the Roman Pontiff, he's still the Cardinal from Buenos Aires. He's just been hoodwinked by Benedict, by an incredibly intelligent maneuver. Quindi, per questo motivo, quando il Santo Padre ha rinunciato al suo ministero, significa che non fa il Papa più, ma questo non significa che non è più Papa, perché l'ufficio papale non è un ufficio di consueto, qualche cosa che viene da uomo, è un dono da Dio, un incarico da Gesù Cristo, Re di Re, e anche se non si fa, ancora tu sei Papa. Quindi dopo il 28 di febbraio Papa Benedetto non è fatto Papa più, non è fatto il dovere di Papa più. E quindi ha mostrato che è perfettamente ragionevole in ciò che ha detto e ciò che ha fatto. C'è una consonanza tra ciò che ha detto Papa Benedetto e ciò che faccia Papa Benedetto dopo il 28 di febbraio 2013. Quindi mostra che lui non è irragionevole in ciò che ha detto e ciò che ha fatto. Ma anche significa che dopo il 28 di febbraio 2013
ogni atto della curia umana, ogni nominazione di ogni cardinale, di ogni vescovo, ogni documento, ogni cambiamento della liturgia, ogni cosa che il Vaticano fa, trattati con Cina, tutto interamente invalido. Davanti agli occhi di Gesù Cristo non esiste, davanti agli occhi della Santa Madre Chiesa non esiste e davanti agli occhi di tutti i veri cattolici non esiste. E questa è la verità che dobbiamo predicare e annunciare oggi a tutto il mondo affinché tutta la Chiesa ritorni a Papa Benedetto, l'unico Papa. So, we should announce this truth from here, Castel Gandolfo, tonight to the whole world, that Pope Benedict is still the Pope. And we shouldn't budge on that at all, because against the fact, there is no argument. And you cannot claim that because Benedict said one thing, it means another, because only the Pope can interpret his own words. And you have no right to say that when Benedict said he renounced the ministry, it means he renounced the papal office. You have no right to say that, because you're changing the words. And you can't change the words of a juridical act of your highest superior. Only he can do that, okay? And that's the way monarchies work. So all you monarchists out there, all you tradies out there, all you Catholics out there, all you law-abiding human beings out there, citizens of the world, whatever, you have to recognize that that's the fact. And you can't go around pretending it's not. It's just not honest. That's not vero. That's not Christian. And you'll be judged for that, because as Christians we must live according to the truth. We cannot live according to pretense. If we live according to lies or according to pretense, we will be damned for all eternity. Because as Christians, we're supposed to live according to the truth, because Jesus is the truth. And if we don't live according and by the truth and in the truth, we're not living according, by, and with Jesus Christ. Quindi come cristiani dobbiamo vivere nella verità, con la verità, mediante la verità, secondo la verità. Perché la verità è Gesù Cristo. E se non viviamo nella verità, mediante la verità, secondo la verità, non possiamo essere salvati, saremo dannati, perché non siamo distaccati da Gesù Cristo. Quindi attenzione tutti voi tradizionalisti, tutti voi monarchisti, tutti voi cattolici che sono credenti, che seguono la legge, e tutti voi che siete cittadini di qualsiasi nazione nel mondo che osservano le regole e le norme giuridiche, dovete confessare la verità. Non potete far fingere che Benedetto ha detto munus quando lui ha detto ministero. Quindi non si può fingere che se ha fatto la sua rinuncia in latino, possiamo interpretarlo in italiano e così fa fingere che è valido. Così non funziona così. Quindi se qualcuno in italiano dice voglio prosciutto, tu non puoi dire in inglese che ha chiesto Bologna, mortadella. Quindi e non si può fare un argomento per convincere gli altri, è assurdo, è assurdissimo. So I gave the Italians examples. If someone in Italian says he's ordering prosciutto, and you give him mortadella, or bologna as we say in American English, you're not being honest, and you can't pretend that if he says the word prosciutto, it means mortadella. You can't do that. Someone orders a steak, you can't give him a veal cutlet. That's just not the same thing. You can't pretend it is. And you can do all the arguments in the world, and you can't convince anyone. And you can scream at them night and day on the internet and on Twitter, but that doesn't change the fact that the person said, I ordered prosciutto. You can't give him mortadella. Okay? Those are cold cuts if you don't know your Italian cold cuts. And the same thing even with the papal renunciation. So I ask you and I to share this this televised event in all the world and get people to study it. Now, for those in the English-speaking language who want to know more about this and might be watching for the first time, you can watch a documentary I did on my YouTube channel called From Rome Info Video. And if you go to YouTube and you type From Rome Info Video, you will find the From Rome Info Video channel. And you go to playlists and you'll find my 7-part documentary that explains in English this entire argument why Benedict is still the Pope.
Quindi per voi in che parlano italiano, già avete sentito, già avete questo bellissimo libro per spiegare perché Benedetto è ancora Papa e Bergoglio non c'era. Ho qualche articolo su Fromon.info, ma quello è quasi tutto in inglese. Quindi vi ringrazio tutti voi per stare con me in questo intervento e adesso provo di rispondere a qualche piccole domande che avete, sia in inglese sia in italiano. Now I will answer questions from the audience in English or Italian as you may send them up to me. Okay, so Bridget Dunn, I answered your question about the English program on YouTube. You can watch at my From Home Info channel, and it's a 7-part. If anyone has a question in English or Italian, I'll now answer it. Se qualsiasi di voi ha una domanda in inglese o italiano, risponderò. Blue Velveeta, his confusing actions. Does he bear some responsibility for the church today? It's a very good question. The thing is that in the church, Christ is the head of the church and the Pope is his vicar. So Christ can answer that question, and only Christ can judge him. We don't know because he said that he was inspired by God to do what he did. Others say that maybe he was deluded by a devil and didn't know he was being deluded by a devil. Okay? And neither I nor you, we can judge that. And neither even Benedict perhaps can judge that. Okay? So that's a question that in eternity we will know. And we would like to ask now, but sometimes we can't ask him. Because if Christ asked him to do this, to prevent the papacy from falling in the hands of evil men, then he had every right and authority to do it, and he did not sin at all. It's us who fail to look at what he said, listen to what he said, and follow the law. It's us who have decided to listen to cardinals rather than the law, listen to cardinals rather than the Pope. It's us who have decided to follow lies and follow the journalists and not listen to what Benedict said and what he did. It's we who are responsible before God, not Pope Benedict. So there's a lot of people who want to put all the fault in Benedict. They just throw it on him and say he's crazy and nuts. But they don't look at themselves, and they don't realize that we have a duty to follow the truth, not to live according to appearances or lies. So it's a very good question, Blue Velveeta. Katie, no, this is a live broadcast about Benedict's departure 8 years ago from the papal palace here at Castel Gandolfo. I'm broadcasting live from the palace. Here we are. We're in the piazza here in the città di Castel Gandolfo. That's what we're doing here. Maria Luisa, questa è una bella domanda, ma ho risposto a queste cose nella mia intervista con Marco Cosimo sulla validità della messa. Se i cantisti non sono in comunione con la Chiesa, almeno non dicono di essere a messa, quindi non è lecito andare alla loro messa. See, you make a very good point. If Christ did ask Benedict in a mystical vision to do what he did, this might be a fulfillment of 2 Thessalonians chapter 2. So we can't judge the Pope. It might very well be an apocalyptic act that Christ intended, because it's shown the world who has faith and who doesn't. And it's encouraged us all to start living our faith deeply and living in a way where words have meaning and being faithful to the meaning of words, without which we can't be saved and without which the Catholic faith means nothing. Caddy, so insofar as I know, Benedict XVI is okay. That's not why this broadcast is doing. We're just 8 years ago today, Benedict said goodbye from the balcony. Any other questions? Any other questions? Because soon the sun will set here. We won't be able to do broadcasting. And we have to all get back to Rome. We're about an hour outside the city here, up in the mountains. And let me just zoom around the piazza so you can see what it's like if you ever come here yourself. Adesso far girare la camera affinché potete vedere la piazza della città
di Castel Gandolfo, affinché se venite mai, è una bellissima borgo, ci sono tanti luoghi di mangiare e di comprare diverse cose, si vede. È così. Questo è un piccolo borgo cresciuto fuori il portone del Palazzo Papale. Il Palazzo Papale di Castel Gandolfo è adesso chiuso. Bergoglio non viene qui mai, neanche Papa Benedetto. E forse un giorno, quando Papa Benedetto è liberato, ritorna qua alla giubilazione di tutti e spero di essere ancora qui a Roma in vita per portare a voi in diretta quella bella celebrazione. So I hope one day soon that I will be here in this piazza and that Benedict will come out again and greet us as Pope, being restored to power. Because more and more clergy, more and more bishops, and I think more and more cardinals realize that Bergoglio certainly isn't the Pope. So where is he? And Benedict must be. And they're going to start thinking more about it because there's already 5 bishops in the world who recognize Benedict's the Pope. There are dozens and dozens of clergy and thousands of laity. And with Cardinal Sarah saying the other day that only Christ is the rock, that's like an earthquake in the Curia. That's like, because he's basically denying Bergoglio is the Pope. And even Aldo Maria basically said Bergoglio is not even pretending to exercise the Petrine ministry. So they're slowly thinking about it. But I encourage everyone to look at the facts. Follow the facts. The Catholic faith is based on fact, reason, and law. It's not based on what the cardinals want you to think. Ok? Quindi incoraggio tutti voi di guardare i fatti, la logica e la legge. Perché la Chiesa Cattolica è fondata sui fatti di storia, la logica e il diritto, non sul parere dei cardinali. Infatti il più grande scisma nella Chiesa Cattolica nel 1378 è stato causato da cardinali bugiardi dicendo che questo è il vero Papa e quello non è il vero Papa. Quindi tutti i scismi più grandi nella Chiesa sono a cagione dei cardinali. Quindi se seguite voi l'opinione e il parere dei cardinali è una strada pericolissima perché i cardinali non sono famosi di essere onesti. So I will now sign off and wish you well here from the city of Castel Gandolfo outside the papal residence where 8 years ago at this hour Pope Benedict gave his farewells, went inside and stopped acting as Pope, and the whole church went into absolute confusion, which just grows worse every day. And it'll only come out when we return to the truth. So please share this video, this live stream with everyone you know. And you can find more information in English at fromrome.info, which is my website. I'm the editor of that, and there's 3,500 articles of news from the Vatican and arguments that show you why Benedict's the Pope and why it was put out and all the plots behind it. You can read, there's hours and hours reading there, plus many videos. I'm on YouTube at From Rome Info Video, and also another channel is called From Rome Video. And so on those channels I did a lot of programming too. Grazie a tutti voi per essere con me e raccomando di condividere questo in diretta con tutti i suoi amici che vogliono sentire la verità su ciò che è successo 8 anni fa questa notte e questa sera. E pace bene a tutti voi adesso. God bless you, one and all. God bless you, one and all.